entertainment and lifestyle. ChaKra TV. It never ends. Hello and welcome to SimpleTalks on ChaKra TV. And today on the show, I have with me DJ Thanujika. Thanujika, good to have you on the show. Thank you very much, Minol. How have you been? It's I think it's a very good journey for me, you know. Especially with the pandemics and new normal. Yes, new normal. Yes, we had to face challenges. Anyway, there. So, we had to face those things. And most challenging one is surviving, no? That's what matters. Yes. හරි අද අපි තනුජිකත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ DJ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්කම තනුජිකගේ DJ ඇකඩමි ගැන අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඒකම ලංකාවේ ලයිව් මියුසික් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි ගැන තනුජික අපි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ පැන්ඩමික් එකක් එක්ක ගොඩාක් කට්ටිය අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. අපේ සවුන්ඩ් කරන කට්ටිය, ලයිටින් කරන කට්ටිය. ඉතින් හරි අපි කතාව පටන් ගමු මෙහෙම. මේ DJ ඇකඩමි එක ඔයා කොයි කාලේ වගේ පටන් ගන්නද? ඇත්තටම මුලින්ම මේ DJ ඇකඩමි එක පටන් ගත්තේ තරික් DJ තරික් 2008. ඉතින් මම ඇත්ත එක්ක ඉන්වෝල්ව් වෙලා හිටියේ. 2015 දී මම ඇකඩමි එක බාර අරගෙන දිගටම කරා. ඉතින් අද තව වෙනකන් අපි හුඟක් වෙනකම් කරලා තියෙනවා. ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් හුඟක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට equipment inventory එක වැඩි කරලා DJs ලට support කරන technology එකයි music ගැන එහෙම අපි හුඟක් increase කරලා තියෙන මේව ගැන. එතකොට ඔයාගේ දැන් ඔයාමද මේක ට්‍රේන් කරන්නේ DJs ලට කොහොමද මේ process එක වෙන්නේ? කොහොමද කෙනෙක් ඒ කියන්නේ apply කරන්නේ මේකට මට ඕනේ ට්‍රේන් වෙන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම? ඔව් මෙහිමයි. ඉස්සෙල්ලාම අපේ හුඟක් කට්ටිය නම් වෙබ්සයිට් එක හරි අපේ Facebook social media වල තියෙන information අරන් අපිට කතා කරනවා. WhatsApp හරි ඒ වගේ. So they reach through that. ඉතින් එහෙම නැත්නම් we have the website with the registration sample registration form so they can fill up also. ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් අපේ information එවලා අපි call කරනවා ඊට පස්සේ. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට දැන් නම් ඇත්තටම Facebook Instagram වගේ වලින් තමයි අපිට contact කරන්නේ. ඒතර මොනවද qualification එකක් ඕනද පළවෙනිම කෙනෙක් DJ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා මේ ට්‍රේන් වෙනවනම්? මෙහෙමයි. ඇත්තටම නම් only qualification is music වලට ආස වීම. ඊටු ටික අපි බලා ගන්නවා. music වලට DJ කෙනෙක් කියන්නේ music එක ඉන්න මිනිස්සෙක්. ඒක පූර්තියක් ඇත්තටම. ඉතින් ඒ බුද්ධිය music ගැන හුඟක් knowledge එක අවශ්‍ය වෙනවා. තමන් මියුසික් වලට ආස නම් මේක ඕන වෙලාවක ඉගෙනගෙන ඒ ටෙක්නොලොජි එකයි ට්‍රේනින් ස්කිල් සෙට් එක අපිට ඩෙවලොප් කරලා දෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඉතින් මියුසික් තමයි මම හිතන්නේ only qualification for DJing. මියුසික් වල තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක, මියුසික් ගැන රිසර්ච් කරන්න තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක, මියුසික් ලිසන් කරන්න තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක. ඉතින් ඒ වලින් තමයි ඇත්තටම එතකොට ක්‍රියේටිවිටි වැඩි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් DJ කෙනෙක්. අපි දැනගෙන ඉන්න තරමට නම් මියුසික් ගැන knowledge එකක් ඩෙවලොප් කරන තරමට තමයි මේ ආර්ට් එකත් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආසාව විතරද ඔබ ඕනේ? ඒකට ආසාව තියෙනවා ඕන කෙනෙක් DJ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඉතින් මෙහෙමයි ආසාව තියෙනවා. ආසාව තිබ්බම ඒකේ කොහොමද මේකේ තියෙනවානේ theory side එකක්. ඕනම subject එකක theory side එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි train කරනවා. music අපි track එකක් ගත්තාම track එකක තියෙන්නේ collection of instruments and melodies and vocals. ඒතකොට කොහොමද මේකේ drum track එක play වෙන්නේ? කොතනින්ද DJ කරන පටන් ගන්නවා? මොකක්ද අපේ starting point of the cue කියලා කියන්නේ.
ඒ වගේ temporary starting point එක කොතනද? කොහොමද මේක ඊට පස්සේ mixer එකක් කරා tracks දෙකක් mix කරගන්නේ? Monitoring, headphone වල very important. ඊට පස්සේ microphone එක මොකක් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ creativity එකයි play වෙන track එක ගැන පොඩි information එකක් මේ audience එකට දෙන්නේ. ඒක ඔක්කොම අපි ගන්නවා ඉතින්. එතකොට දැන් මෙච්චර කාලෙක දැන් තනුචික මට කිව්වා 2015 මේක පටන් ගත්තේ නේ 2008 පටන් ගත්තා 2015 තමයි. ඔව්. එතකොට කොච්චරක් විතර ස්ටුඩන්ට්ස් දැන් මෙහි පාස් අවුට් වෙලා තියෙනවද? අපි මෙහෙමයි අපි දැනට මේ අවුරුදු 6ට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එක 1000කට කිට් වෙන්න අපිත් එක්ක වැඩ කරලා පාස් අවුට් ලා තියෙනවා. What do you think about the enthusiasm for the trade? I mean, do they want to just learn teaching as a hobby or do they want to continue as a profession? Mainly what I noticed was they want to continue as a hobby. They want to learn this. Most of the new generation kids, they love to learn new things too, right? New art, new creative elements, they love to learn. So I think that is there. But some, yes, they think this is a good profession or business model basically. So they develop in that lines also. But most of the people come for learn this like like you playing a musical instrument. It's also much closer to that. Only thing is musical instrument, you play one song and change it, and it's the same way you play pre-recorded music here. Yeah. You play pre-recorded music with professional instruments or what you call media players or CD players or MIDI controllers. Lot of things there, the technology coming in. But you play that pre-recorded music. But how you play, how you do the creative element on top of it is up to you, and that is your signature. That's very important. Basically, one has to create their own signature. Own signature. Yes, they can follow a lot of top hit DJs, like top line DJs, famous ones. Yes, they can follow everyone. But end of the day, it's your creative signature that you have to put to this art. So that's where you can really come out. So stand out and showcase yourself. තනුචික දැන් අපේ DJ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගැන. තිබ්බනේ අපේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න DJ ඇකඩමි එකකින් වුණ දායකත්වය කොහොමද කියලා. මෙහෙමයි අපි දැන් මේ පැන්ඩමික් එකට ඉස්සෙල් workshops කරා. Every quarter we used to do a workshop. අපි ඒක කරා. දැන් මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක අපිට gatherings අඩු වෙලා තියෙන හින්දා ඒවා අපි දැන්ට plan out කරේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් ඒක benefit to everyone. Yeah. Right? But we have supported everyone, and we are acting as the pioneer DJ demo center in Sri Lanka. So most of the calls are coming. We support our anyway. My line is 24/7 open, and even my school's hotline also they call us, and we support. That is one side to improve the technology standards. Other side, the musical wise, so we give a musical database to our students, right? So then they can go through the tunes, the tracks, everything. What is 80s music? How we got changed in 90s, and when the whole electronic culture, DAW, the computer generated music comes in, how they have changed. So they can go through the tracks and listen. So as a DJ, still we are listening almost 100 tracks even every day. New music coming in, we have to listen it and know the whole, what is the whole ecosystem, I mean the chemistry behind all these things. So is DJing just mixing two songs? No. DJing is basically, a lot of elements are there. Yes, one element is continuous music. Yeah. So for that you need to mix the tracks basically, right? That is no way, that is the basic element of it. But mixing track is not the beat mix or something like that. There are a lot of ways that you can mix tracks, right? You can drop mix, you can scratch and mix, you can put effects, you can mix as like a contemporary sort of a way, right? A lot of ways you can do mixing. But important elements are you have to read the crowd, read your audience, And right? the music that they like. Yes, maybe they, I mean,
You don't need to be a jukebox or request line, right? But you should read. When the crowd is there, you know their age demography, how many people are coming in. You know the event basically, right? So you have to be very, in that sense, you have to develop that skill. It's not coming overnight, right? When you do events, you do parties, from house parties, small gatherings to the big events, you will know that knowledge basically through experience. But what we do, we will tell them, like if you do a corporate event or cocktail party, these are the best tracks that you need to choose, right? But we can give the track list or playlist, but they have to go through it, and then and there you will judge the crowd. Okay, this is like corporate event, or this is a maybe an international school event, so we need to pay upfront new music, something like that. They have to come up with their own playlist, but we will educate them, basically guide them, no? Guide them. Yes. ඊට පස්සේ ඒක තමයි කරගෙන යන්නේ වැඩේ. That is there. So that training, everything is given here. Yes. Okay. So Thanujika, දැන් ඔයා මම හිතන්නේ පටන් අරගෙන more than 20 years. No, I started early 90s actually. Yeah. So almost 30 years. Yeah. So 30 years is more than enough to answer this question. So ඒ කාලේ දැන් කාලේ ගත්තොත් මේ comparison එක කොහොමද DJ industry එක ලංකාවේ? ලංකාවේ ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. හරිද? ඇත්තටම ගත්තොත් lot of DJs are lacking of experimenting. ඔගොල්ලෝ radio station එක top 40 තමයි හරි play වෙන්නේ. ඉස්සර හැබැයි ටිකක් වෙනසක් තිබ්බා. ඉස්සර new music introduce කරලා දුන්නා. මම හිතන්නේ දැන් ඒක ටිකක් අඩුයි. මම ඇත්තටම තාමත් night life එකේ ඉන්න මිනිස්සෙක්. ඉතින් මට තේරෙනවා හුඟක් ඉතින් commercial වලට බර තමයි යන්නේ. Unless you go to a specific event, electronic event එකකට ගියොත් එහෙම නැත්නම් වෙනම festival එකකට වගේ ගියොත් yes, you may be listening to some good tunes, but more or less it's mainstream top 40 is the still in top. So those days also same. My viewpoint is yes, you need to play top 40, but you need to introduce new music also. Now there are new music in the sense what we forgot also. Really? So if you take the 90s, there were a lot of one-hit wonders also there, like good dance music. So you can introduce those things also, and you can introduce the new music also. But it's coming next month. Yeah. Right? So you have to keep track of all these things. As a DJ, you should follow. Now those days, of course, we didn't have anything to there were DJ magazine. I used to subscribe to DJ magazine. So I got DJ magazine through Lake House actually. Lake House bookshop. So that was there. And then we follow music. At that time, no internet, no. But now, any person who want to learn the art, you have trillion of music here, right? They can find their own thing. Earlier it was sound. There's so many things now is there, right? It was MySpace actually. I don't know whether people knows about it. MySpace was the thing those days. We used to follow MySpace, right? In music. Then it was SoundCloud and all the new platforms are everywhere. So music also wise, you need to follow a lot of areas. If you are open format DJ, can keyboard them hammer එකම play කරන DJ කෙනෙක් කියලා. I'm an open format DJ. You need to follow the tech top 10 or minimal top 10, house, pop, reggae, dancehall, reggaeton, everything you have to follow and get the right music to your music collection. මම වගේ අහන්න යන ප්‍රශ්නට ඔයකට උත්තර දුන්නේ. මොකද මම අහන්න ගියේ how do you define yourself as a DJ කියලා. දැන් ඔයා open format DJ. I'm open format DJ. I love to play any type of music. අපේ මේ younger generation එකේ තියෙනවා පොඩි මතයක් attitude එකක් actually. මේ මම beach party විතරයි play කරන්නේ, මම club party විතරයි play කරන්නේ, පැය play කරන්නේ. මොකද ඔයාලට ඒක ගැන කියන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි. දැන් ඒක තමන්ගේ අයිඩියා එක තමන් හිතලා තමන්ට ක්‍රියේටිවිටි එක ඒ වෙලාවෙදි දැම්මාම ඇති. හරිද? ඉතින් ඒක තමන්ගේ මතය. හැබැයි හරි DJ කෙනෙක් නම් එහෙම
මම හිතන්නේ හුඟක් headline DJs පටන් අරන් කියන තැන බැලුවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ හැම මියුසික් එකම ප්ලේ කරලා තියෙනවා. but Tomorrowland ගන්න කොච්චර different type of music play වෙනවද? DJs drop කරනවා and they remix also real time. ඒකයි technology එකේ තියෙන්නේ. melody එකක් අරගෙන create කරලා ටිකක් bend කරලා loop කරලා එහෙම නැත්නම් roll ගන්නට effects ටික set කරගෙන then and there they create their track. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ එකක් කරන්න එකම ස්ටයිල් එකක ඉඳලා අමාරුයි. yes ඔයාට කැමැත්ත වෙන්න පුළුවන් ඒක. end of the day if you are doing as a profession how much you are earning එතෙන්ට බහින්න හරිද? ඔයා මියුසික් එක හුඟක් දන්නවනේ you can be a club DJ. club DJ කෙනෙක් කොච්චර හම්බෙනවද? events දැන් කියන මේ pandemic situation එකත් එක්ක virtual events වලට තමයි බර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකල තමන් ඒ business model එක as a profession හදා ගන්නවා. right? එතකොට තමයි develop වෙන්න පුළුවන්. So let's answer that question also. How can a DJ, bring himself up, especially with this pandemic situation also in the world? How can one market, as a profession and basically say, salli hoyna වැඩක් කරන්න. as a profession. නා අපේ ලංකාවේ තාම DJ කියන එක profession එකක් විදිහට ආවේ ළඟදී. නමුත් ඒක හැමෝම කරේ hobby එකක් විදිහට තමයි කරේ. නමුත් අපි දන්නවා ගොඩක් අය ඉන්නවා families නඩත්තු කරන මේ job එක. අනිවාර්යෙන්. ඒගොල්ලන්ට කොහොමද තනුජිගේ මොකක් හරි advice එකක් තියෙනවද කොහොමද මේක ඒගොල්ලන්ගේ standard එක up කරගන්නේ හරි සල්ලි හොයන ක්‍රමයක් මොකද මේ වෙලාවේ දැන් ඒක තමයි මිනිස්සුන්ට ඕනලා තියෙන අපේ DJs ලට. ඔව් ඉතින් පළවෙනි එක දැන් හුඟක් virtual platforms ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවල ඉතින් නිකම් බහේවට $10ක් $20ක් subscribe කරන ගානක් යනවා ඉතින් ඇත්තට. හරියට කරනවා නම් ඒ වගේ initial මුදලක් යට කරලා තමන් showcase කරන්න නම් මේ ලංකාවට කරන්නේ මේක කරන්නේ. ඒක කරන්නේ ලෝකෙට. තමන්ගේ talent එක showcase කරන තරමට then only you will get more eyeballs attached to you, more followers. Right? You can use TikTok, you can use Instagram. You create your set and small things, you do it minimum 3 minutes. You put nice effect, mix 2 tracks, or you create one put a cappella with the melody and do your small juggling thing, the mixing thing, or can scratch and do a beat juggle. Not a bigger thing. You don't need to play 1 hour set or 30 minutes or nothing. Just a small clip will attract more crowds. And if you're lucky, you'll be on the big stage also. Big stage also. So those days, the promoters or whoever managers needs to come to our performance and look at the club and see this fellow is good or this fellow is bad. Something they have to judge. Now, click of a link, you can go and check who is he, what is his portfolio, what is his profile, what is his creative element that they have carried out. So those things, everything there. So you can create mixtapes and upload to Mixcloud, to Soundcloud, to everywhere. And lot of people also create new things. Now you don't need to be a DJ, a professional DJ to do these things. Now other people also doing this. Right? So then it will be a wider audience also. So DJ needs to understand that also. There are new people coming to the scene, right? And they will have a different sort of a creative elements. And that creates competition also. More competition, more you brush up. Right? More competition, you brush up things. But always challenge yourself, not anyone else. You have to make yourself better than yesterday. Each and every time you go and perform, you need to challenge yourself. All these my 30 years, I challenge only for myself. Right? I do some mix, I review it, I replay it, I see where I went wrong, right? I redo it. Hours of things, Now computer is there, you drag and drop practically, it will mix and everything, but not like that. You do the hard way. You take time,
You find tracks, you don't have audience. No, first of all, now when you have the audience, you know within 2 minutes you'll find the next track and need to drop it then and there. Right? When you don't have audience also, you won't feel that. That whole challenging time thing, that is a different ballgame altogether. Right? You may be setting your records after this, but after some time, your playlist is not there. So you play what audience okay for. So that is actually your own challenging point where you comes. Okay, I need to play this track. Okay, then another someone comes and request that one. Scores off. Right? ඊට පස්සේ මතකද අපි වෙනවා අයියෝ මේක ගහන්න තිබ්බ මේ වෙලාවේ. How many times has that happened? So now there are a lot of music in your database. Maybe someone using USB or someone is using computer or CDs. I think some still use CDs compact discs. So there are a lot of music there. So that's why all these softwares comes up with the proper cataloging. Right? Now those days we only had the CD file, we turn here and there, we know number or CD cover, that's it. Okay? We say okay, TV Thomas dying inside in this CD. Or Real to Real Max Handpan, this in this one. Right? We know with the cover. Right? Now of course you can see in the screen or in the computer, everywhere. It's there basically. Right? Only difference is digitalized. So coming back to that point, yes, new people new DJs who are coming to the trade need to be, in good knowledge of music. Then they need to challenge themselves. Today I do this. Well, this is different trades are there. Now, if you say you can be a radio like you have the playlist, right? I don't know whether you have freedom to create your own playlist. Most of the stations know, right? But when you are doing a club DJing, if you are doing a residency, you have freedom to play. Even the mobile DJs, okay, good example. When we do weddings, we used to play a lot of R&B, slow, mellow tracks to start up. Right? Not the typical top 40, right? But you can do something like that. And there are nice single tunes also. Right? How many good tracks now in the market? If you go through the YouTube, there are a lot of single music. Nice tunes, cover versions. So, yes, we need to play those as well. Because we are trading a different market here. A mixed market basically. So as DJs, yes, we need a lot of discovery. So a lot of time. Take time, at least 1 hour per day. Find music, see what suits you. But at the same time, if you are doing a mobile DJ thing, yes, you need to find the top tracks that is people like. Not the TikTok playlist, right? Not the TikTok playlist, right? So, but the right music, the right audience, that is your value. That is where you can definitely ask the additional rupee. Yes, I am playing this. So this is my signature, right? I am playing this music. I'm different than others. So එතකොට එයාට ඒ bookings එන්නේ කවුරු කෙනෙක් කතා කරන්නේ ඒ අර creativity එකට. එයාගේ create කරපු signature එක තමයි. ඒකට තමයි මෙච්චර social media එකේ තියෙන පොඩ්ඩක් දැන් දන්නවනේ they are blocking it no. Social media, Facebook, they are blocking it. But Mixcloud block කරන්නේ නැහැ. Right? So that is your profile. You can create your portfolio there. You can show how you have done weddings. Your clients can go there and check. This wedding. This has played. This one. This is evening wedding. This is morning wedding. What I have played. For times also you have tracks. For morning wedding there are certain tracks you can play. Evening wedding there's certain tracks. Right? It is whole chemistry in that. People, DJ, especially the good ones, if you want to be a good one, you need to understand those things. Sundown is one set, right? After 12 o'clock peak hour is a different set, right? After 2 o'clock in the night, it's a different set, right? So, huge variations. You have to be research, find music,
from there are a lot of if you take the dance capital Ibiza, right? So you have different you can go through and check. Now I mean, yes, there were like good labels like those is Head Candy, Cream, all these things are there still, they are there. So they just need to go and check what is the playlist that on. basically can go research කරන්න මේ කියන්නේ ගොඩක් deep dive යන්න music genres ඒක හැමෝටම පොදුයි. ඒ කියන්නේ DJ කෙනෙක් profession එකක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනික් කට්ටියට music වලට ආස කට්ටියට තමන් ආස එක play කරන්න research කරන්න. Good point. Don't forget to subscribe to the channel as well and hit the notification as well so that you get notified whenever we upload something new. And today I'm in conversation with DJ Thanujika from the DJ Academy. Coming back to the Academy, Thanujika. දැන් මේක ඇවිල්ලා නිකන් ස්කූල් එකක් වගේ. ඔයා මේ කතා කරපු ටිකත් එක මට දැනෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා DJ ස්කූල් එකක් ඇත්තට. හරිද? මේකේ apart from DJ කෙනෙක්ට තව මොනවද ඔයා කරන ට්‍රේනින් තියෙන මොනවද කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් ගැන ඔයා මට කිව්වා ප්‍රොඩක්ෂන් ට්‍රේනින් ඔව් මෙහෙමයි අපි තමයි කම්පෝසින් පැත්තට මොකක් හරි තියෙනවද? මෙහෙමයි දැන් අපි ඒච්චර දුරට ඇත්තටම ඒ වලට ලංකාවේ හොඳ ස්කූල්ස් තියෙනවා. right? අපි ඇත්තටම දෙන්නේ පටන් ගැනීම kick start එකක් විතරයි. If you are coming here enrolling, yes, we give a small kickstart. Okay, how to do a basic production. Now we are the agents for, we are the distributor for Ableton Live software in Sri Lanka. So Ableton Live, everything is we are giving the students also a very reduced price, very good discount for our students also for Ableton Live software. Because you don't know when you use a pirate software, you will open unnecessary backdoors and all these things, and your machine getting crashed every time. But අපි Ableton Live genuine software දෙන students ලට ලොකු discount එකක්. මොකද ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ electronic music, හරි music production promote කරන්න මේක දෙන්න කියලා. ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපි ළඟට. ඊට පස්සේ අපි ඇත්තටම දෙනවා හුඟක් කට්ටිය එනවා practice කරන්න. practice time එකේ ඒගොල්ලන්ට freedom එක හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට personal කවුරුත් නැහැ. ඒගොල්ලන් practice කරගෙන ගිය හැකි තමන් set එක for 3 years. එතකොට ඊට අමතරව අපි කරනවා පොඩි ඔය මේ creation of ඔය hotels වලට ඒ වගේ වලට music හදලා දෙනවා. අපි five music වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ restaurant එක run වෙන මේකට play වෙන music එකක් වෙන්න play වගේවත් අපි කරනවා. ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ especially also මේ අපි radio stations වලට අපි mixtapes හදලා දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් කරනවා. මොකද we want to uplift the student skill set. අපිට හැම වෙලාවෙම students ලට දෙන්න පුළුවන් උපරිම chance එක දෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඉරිදටත් තියෙන්නේ අපේ Sundays වලට අපි live show එකක් කරන students එක student කෙනෙකුට chance එකක් දෙන හැම වෙලාවෙම එයාගේ creativity එක showcase කරන්න. අපි ඒක කරේ නැත්නම් එහෙම ඒක ඇත්තටම එයාට මේක අපි නිකන් එක තැනකට ගෙනල්ලා අතහැරලා දානවා. Where you guide them, okay, you do this. එතකොට එයාට ඒක අපි රෙකෝඩ් කරලා දෙනවා. ඔඩියෝ එක මේක එයාගේ එක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක තියාගන්න. එයාට ඕනම ඉවෙන්ට් එකක ප්‍රොමෝටර් කෙනෙක් ආවත් ඒ පෙන්න තැන් මේ මම කරලා තියෙන මික්ස් එකක් මේ ලයිව් වීඩියෝ එකක් අපි දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි සපෝට් කරනවා. වෙන ප්‍රොෆෙෂනල් DJ කෙනෙක් ආවත් අපි කිව්ව මාකට් එකේ ඉන්න එක්කෙනෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න එක්කෙනෙක් ආවත් එයාට අපි එහෙම කරලා දෙනවා. වීඩියෝ එක දෙනවා, ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා දෙනවා. ඉතින් යාටත් ඒක තියාගෙන හිටිය හැකි ප්ලෑන් කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම පෙන්වන්න පුළුවන් යාට. ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන් අපි අපේ ඇකඩමික් සයිඩ් එකෙන් අමතරව කරගෙන යන්නේ. එතකොට අනික් වෙලාවට අපි බලනවා මේ දැන් ඒක වෙනියුස් වල DJs ලා අපෙන් රික්වෙස්ට් කරනවා. එතකොට ඒ වලටත් අපි සපෝට් කරනවා DJs ලට ලින්ක්ස් හදලා දීලා ඒ වෙනියුස් වල. ඉතින් ඒකට ඒගොල්ලන්ට වෙනියුස් වල ඉන්න පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් DJ ට්‍රේඩ් එකට එන්න, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න කවුරුහරි කැමති නම් අපි උපරිම සහයෝගය දෙනවා. අනික එක අපිට දැන් Pioneer DJ demo center එක විදිහට තමයි ඔපරේට් වෙන්නේ මේ ලංකාවේ. ඉතින් Pioneer DJ equipment එක purchase කරාම අපේ agents ලගේ ground audio අපි මෙතන 1 hour free training එකක් දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා record box software එක ගැන එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ගත්ත equipment එකේ basic functionality එක කොහොමද කරගන්නේ, computer එක කොහොමද setup කරගන්නේ, software install කරලා ඒක ඔක්කොම free of charge
අපි කරලා දෙනවා. ඒතර මම පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ වගේ DJ courses තුනක් ගැන මම පොඩි සඳහනක් කරා ඉස්සෙල්ලා. මෙහෙමයි. අපේ DJ streams තුනක් තියෙනවා. එකක් කියලා DJ academy program එක. DJ academy program එකේ levels තුනක් තියෙනවා. Foundation, Intermediate, Advanced. ඒතර foundation එන්නේ කෙනාට අපේ textbook එකක් තියෙනවා. මේක දෙනවා. මේ textbook එකේ එයාට ලියාගෙන වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් ඇත්තට. right? එතකොට මේකේ අපි explain කරන එක එයාට write down කරගන්න පුළුවන්. write down කරගත්තා. එතකොට ඕනම වෙලාව ඕන කාලයක මෙයාට textbook එක තියෙනවා නම් පොඩි අමතක වුණත් මෙහෙමයි මේක වෙන්න ඕනේ කියලා refer කරන්න පුළුවන් ටක්කා. right? ඉතින් මේක textbook එකක් වගේ තමයි design කරලා තියෙන්නේ. Pioneer DJ program එක කරන්නේ කෙලින්ම record box තමයි අපේ focus එක. මොකද Pioneer DJ equipment වලට හරියටම tightly couple වෙන එකම software එක record box. ඉතින් ඒ record box වලින් music database එක catalog කරගන්න පුළුවන් හරියට. එතකොට ඔයාට music ඉක්මනට search කරන්න පුළුවන්. ඒකනේ අපි මේ beat juggle කරන්නේ මේ කෙලින්ම juggling යන්නේ කරන්නේ. right? එතකොට එතෙන්දී ඊළඟ track එක ඉක්මනට දාගන්න ඕන. හැබැයි ඒක electronic music DJs කරන ඉච්චරම නැහැ time එක තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. But at least they can create effects ඒගොල්ලෝ මාක් කරගත්ත එක උතන්ද අපි මේ chorus එකේද melody එක set කරන්නේ හැම කියලා මට set කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව මාක් කරගත්තා. ඒකට හුඟා important record box loop එකක් set කරගන්න memory cue එකක් දාලා record box එකේ set කරන එක ගැන පුළුවන් තරම් කියලා දෙනවා. Pioneer DJ program එක. ඊට අමතරව තියෙනවා අපේ Serato DJ program. Serato DJ අපි Serato DJ වලට ලංකාවේ distributor. ඒතකොට Serato DJ license, Serato DJ accessories, records, slip mats ඔක්කොම අපෙන් ගන්න පුළුවන් කට්ටිය. එතකොට Serato DJ program එකේ අපි ඒගොල්ලන්ව train කරනවා. turntables වලින් කොහොමද DBS කියන්නේ digital vinyl system කියන ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් control එක කොහොමද Serato එක පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් standard equipment rig එක කියන CDJs වලින් කොහොමද Serato එක use කරන්නේ කියන එක අපි කියලා දෙන Serato DJ program. හැබැයි අර foundation එකත් එක්ක තමයි මේක කියලා දෙන්නේ. record box වල එහෙමයි. foundation එක කියලා දීලා තමයි record box software ගැන කියලා දෙන්නේ. Serato එකෙත් එහෙමම තමයි. එතකොට ඒ වල levels දෙකයි තියෙන්නේ. Serato එකේ foundation and advanced. Pioneer DJ එකේ foundation and advanced. advanced එකට ගියාම අපි කතා කරනවා ඇතුලේ තියෙන sampler එක ගැන කොහොමද ඔයගොල්ලෝ automate කරගන්නේ කොහොමද effects set කරගන්නේ ඒව උගාවක් ඒවා කතා කරන advanced programs. but foundation එකේ අපි කරන්නේ එන එක්කිනාට යම්කිසි පටන් ගැම්මක් දෙන එක. දැනගෙන ඉන්න බෑ music කියන එක මොකක්ද ඉස්සෙල්ලා. එතකොට music කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? genre base වෙනස් වෙනවා. උගාවක් විදිහට වෙනස් වෙනවානේ categories උගාවක් කැඩලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? ඊට අමතරව equipment එක handle කරන්නේ කොහොමද? mixer එකක් ගත්තාම හුඟක් දේවල් තියෙනවා තමන් ගුරුවට දාගන්න ඕන. gain setting, EQ එක tone එක හදාගන්නේ කොහොමද? faders කොහොමද set කරගන්නේ music style එකට? right? එතකොට effects කොහොමද apply කරන්නේ? වගේ lot of things mixer එකෙත් අපිට පොළොවට ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම media player එක ඔක්කොම basic foundation එකේ කියලා දෙනවා එන student. හරි. ඒ වගේ ගොඩාක් information තියෙනවා. මම හිතන්නේ Facebook එකේ ඇති ඔය information ඔයාලට ගන්න. information තියෙනවා හැම එකේම අපිට තව courses තියෙනවා turntable courses තියෙනවා. කියන්නේ scratch කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන නම් එහෙම අපි දන්න එක world famous art එකක් scratching කියන එක. ඉතින් ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නැත්නම් records වලින් mix කරන්න ඒ program එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි අලුතෙන් program එකක් දාලා තිනවා keys කියලා. ඒකේ අපි දැන් DJs වලට ආසයිනේ synthesizer එකක් play කරන්න ඒ වගේද හරිද? ඒකටත් අපි opportunity එකක් දීලා අපි program එකක් අපි හදලා තියෙනවා ඒකට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම producer level එකට ගියා මෙහාට ගිය කියන්නේ එහාට යන්නේ නැහැ මේ පැත්තේ තියෙන ඒගොල්ලෝ කොහොමද keys synthesizer කොහොමද පාවිච්චි කරන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපි පොඩි සඳහනක් කරමු වාගාව ඉන්න trainers-ලා ගැන. ඔව් මේ අපි ළඟ ඉන්නවා වාසුර ඉන්නවා තෙජාන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙන තමයි මූලිකවම training facility එක බලාගෙන ඉන්නේ. මම ඇවිල්ලා ඇත්තටම කන්සල්ට් කියන කවුරුහරි ලොකු දේවල් ටිකක් යට අවශ්‍ය නම් මේව කරන්න අපි ගයිඩ් කරන්න ඉන්නවා මේක. ඉතින් එහෙම තමයි සෙට් කරලා තියෙන්නේ අපි. ඊට අමතරව විසිටින් ලෙක්චරර්ස්ලාත් අපි ඉන්නවා. right?
ඒගොල්ලන්වත් අපි ගෙන්නගෙන ඒගොල්ලන්ට කියලා උගන්වන සමහරක් තියෙනවා. සවුන්ඩ් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කරා ලනිල් එක්කයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා සවුන්ඩ් ඉන්ජිනියරින් එක කාලෙක ඉස්සෙල්ලා. ඒ වගේ අපි විසිටිං ලෙක්චරර්ස්ලා ඉන්නවා මේව කරා. රයිට්. එතකොට ඒ අවබෝධය ලබා දෙනවා PA සයිට් එකේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මොකද ඒවත් අවශ්‍යයි. දැන් මියුසික් විතරක් නෙමෙයි ටෙක්නිකලිටි පාර්ට් එකත් DJ කෙනෙකුට අවශ්‍යයි. එක ලෙවල් එකකට. දැන් එක ලෙවල් එකකට හුඟක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. but කොහොමද acoustics sound එක කොහොමද behave වෙන්නේ කියන පොඩ්ඩක් DJ ට ඕන ඇත්තටම. මොකද ඒක තමයි එයා ඇප්ලයි කරන්නේ අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් එකක තියෙන frequencies කොහොමද මික්සර් එක හරහා ගිහලා ස්පීකර් එකට යද්දි සවුන්ඩ් එක එන්නේ කියන එක දැනගෙන ඉන්න. නැත්නම් එහෙම හරි මික්ස් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. And also I mean DJ needs to know to handle the equipment. No? නැත්නම් එයාට මොකක් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එම while playing for an audience ගොඩක් ස්ටක් වෙනවා. ඔව්. ඒක කට්ටිය හැම වෙලාවෙම අපි ගේමු දැන් සාමාන්‍යයෙන් මික්සර් එකට බර්න් වුණොත් ඒ මික්සර් එක එතනින් ඉවරයි. no sound. හැබැයි අපි දුන්නු USB එකක් ස්ටක් වුණා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා නම් ටක් ගාලා ඊළඟ ට්‍රැක් එක කොහොම හරි ප්ලේ කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ෆයින් ඉක්විප්මන්ට් එක නම් USB එකේ චෙක් වුණොත් එම ඔටෝ ලූප් එක නාල් ඉක්විප්මන්ට් එක. right අලුත් ඉක්විප්මන්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වෙලාවට කොහොමද කරගන්න? නැත්නම් මික්සර් එකේ සෑම්පලර් එකක් ටක් ගාලා සෙට් කරලා මික්සර් එකේ සෑම්පලර් යූස් කරලා 4 beat loop එකක් සෙට් කරලා කොහොමද ඒක මික්ස් කරන්නේ? ඒ වගේ අර රිකවරි දැනගන්න ඕන ඇත්තටම. නැත්නම් මයික් කරන්න. ඔව්. කෙලින් මයික් එක ගන්න. ඔව්. That's true. So මම numbers සඳහන් කරන්නම් DJ Academy එකේ තනුජිව contact කරගන්න ඕන නම් Facebook link එකත් description එකේ තියෙයි. Last two questions. තනුජික අපි දන්නවා අපි ගොඩක් රටවල world famous DJs ලා ඉන්නවා. Hardwell, Avicii එතකොට Armin van Buuren so on and so forth. But අපේ ලංකාවේ තාම අපේ ඉඳලා තියෙනවා international acts දෙක තුනක් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් අපේ ලංකාවේ තාම මේ මම හිතන්නේ මේ trend එක ලංකාවට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 40ක් 50ක් වෙනවා. තාම අපිට අර world famous you know Mr A from Sri Lanka කියන එක තාම ක්‍රියේට් කරගන්න බැරි වුණා. වාහිතනේ නෑ ඒක ක්‍රියේට් වුණා ඇත්තටම. අපි ගත්තොත් එහෙම Selectro right DJ Mass right ඒ වගේ අපේ brand names ටිකක් තියෙනවා industry එකට ගිහින්. හැබැයි consistency එකක් නැහැ. දැන් අපි කියමු මේකට දිගටම යන්න ඕනේ. right every year you need to get a booking. දැන් ලංකාවේ ඇත්තටම ලොකු පාටිස් කරාට අපි කියමු ටික්කා ෆෙස්ට්, නිගම්බු ෆෙස්ට් වගේ ගවර්න්මන්ට් ස්පොන්සර් සිලෝන් ටූරිසම් බෝඩ් එකෙන් ස්පොන්සර් ඒව කරාට ඒවල කන්ටිනියුේෂන් එකක් නැහැ. එකයි දෙකයි තියෙන අවතරේ පස්සේ නේද? එකයි දෙකයි නවතිනවා. හරිද? ඉතින් කොහොමද අපේ ආටිස්ට් කෙනෙක් හැදෙන්නේ? With the pandemic also ඒකට chance එකක් අඩු වුණා. මොකක්ම අඩු වුණා. ඉතින් ඒ කාලේ හදන්න තිබ්බේව උන්නේ නැහැ. ඒක continuation එකක් ඕන. ඒවයි continuation එකක් වෙද්දී තමයි ආටිස්ට් කෙනෙක්ව හදන්න පුළුවන්. right? ඇත්තටම ගත්තොත් අපේ ලොකුවට ඔය ෆෙස්ටිවල් එකට කියලා මේව කරන්නේ නැහැ. ඉස්සර කරා එක රේඩියෝ ස්ටේෂන්ස් එකට සපෝට් කරා ඇත්තටම. උංගා ගායක වුණා ෆෙස්ටිවල්ස් ක්‍රියේට් කරන්න මේක කරේ. ඒ වුණාට ඒවල් ලෝකල් ආටිස්ට් ප්‍රොමිනන්ට් මේකක් හම්බුන්නේ නැහැ. සමහරකට ලෝකල් ආටිස්ට් පර්ෆෝම් කරෙත් නැහැ. සමහරකට ලෝකල් ආටිස්ට් පර්ෆෝම් කරෙත් නැහැ. right? ඉතින් මම හිතන්නේ ලෝකල් ටැලන්ට් එක හදන්න ඒ වගේ එකක් ඕන. ඒ වගේ සපෝට් එකක් ඕන. ඔය හැම දැන් අපි කියමු ඔය ගත්ත හැම නමටම ඒ රටවල් වල තියෙනවනේ brand managers ලා ඉන්නවා. right? record labels තියෙනවා. right? ඉතින් ඔය හුඟක් ගේම අපි නම් කියමු DJs producers. Yeah. They have their own tracks. Then they will become with the promoters and managers of record label. It can change. So then they get the bookings every time. Right? So ලංකාවේ එහෙම මේකක් නැහැ. දැන් තමයි record labels our own record labels හැදීගෙන එන්නේ. හරිද? එතකොට DJs ලා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා බලන්න ඕන. tracks produce කරන්න. right?
younger people are doing it, or already they are doing it. Actually, I'm really happy. අපේ students ලාත් එහෙම ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ tracks produce කරලා තමයි ඊට පස්සේ මේව ඉන්නවා. දැන් ඔය මුලින්ම 90s early 2000s තිබ්බ DJ culture එක ඉවරයි ඇත්තටම. දැන් තියෙන්නේ producer DJ කියන culture එක තමයි දැන් යන්නේ. right? එතකොට DJs ලා tracks හදනවා. හදලා තමන්ගේ albums release කරන්න ඕන. ඕක අපේ අල්ලපුරට ඉන්දියාවේ ලොකුවට කරනවා. right? ඉතින් අපේ DJs ලා producer ගැන ඉගෙනගෙන ඒ වලට හරි knowledge එක දාලා හරි music identify කරගෙන tracks produce කරන්න ඕන. ඒක තමයි future එක මේ දැන් තව ඒක ඉවරයි. ඒකෙත් අනිකට ඔල්ලි ඉවර වෙගෙන යන්නේ ඇත්තටම. අපි අර පස්සෙන් එන්නේ ඔක්කොම පොඩක් trend එකක්. ඉතින් අපේ trends but it's a good sign, you know. I mean, people are getting into it now. Producing it. And I'm really happy with all the new hip hop tracks that's come up. Then long කැවිලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම හොඳයි. I think mass release is the single. Yes, Calcula. Yes. So it's good sign saying good sign. And then ඒ වගේ එන්න ඕන. And it has to be continuous thing, not one hit wonders, right? Continuous thing එකකට අපි යන්න ඕන. Then only people will recognize us. Another thing, අපේ piracy වැඩි. Yeah. No one buys music. Yeah. Right? You got to buy music. ඒ වලට හරි music ගන්න. Do we respect music? Good question. Good question. Now, lot of DJs I know, new generation, they collect little bit more. Like for the event, they do the set, and that's it. Yeah. Right. But it's not the thing. You have to collect. It is your only treasure. As a DJ, you should have your music collection. It is your only treasure and your signature. Yeah. What you play has to be with you. Then technology එකට ප්‍රශ්න තියෙනවා. hard disk එක crash වුණා, pen drive එක නැති වුණා. හරිද? So those are there. හරිද? So those are there. It's very easy, like your machine එක crash වුණා. Right? You don't believe. I have 4 copies of my music database. Right? 4 copies. It's like 30 years of music what I collected from Veeramanthi days to current track source to BPM Supreme to everything. Now I buy music. So from those days now, everything is with me. I can select. I have the database, go through. I know which year this track, okay, famous, okay, this is the acapella, I purchase, download, if I don't do it, I do it. Now I'm more into the video music scene. I create nice video mixers. So I love that thing I'm doing also every Thursday night now. So I love to do that basically. I want to create now, it's all top 40 mainstream basically. But we'll do different creativity in coming days. Everybody adapt, you know. I mean, Yeah, it comes, so you have to do it. Coming back to your question, you respect music. You respect music, you need to collect it. Now, when we used to collect records, now also a lot of people are doing LPs to EPs to singles, to one is collecting. We have that thing, no? It is anyway you take that record, you play, that's your pleasure. Yeah. Same as the CDs. I mean, even though we record CDs through Veeramanthis to everywhere, we still, if you want to play, you play that and listen, no? Right? Yeah. Right now, the problem with the MP3, it's inside your computer. Right? You need to have a device to play. Yeah. Right? CD also you need to have device, but that process is a little bit since if you don't have professional play, you need to plug your hard disk, go through it, or plug it to your TV, go to the folder, Sorry. for record to the needle, display, right? Same as the CD. Yeah. Now since everyone is using smartphones, it's there in your fingertip. You can play to YouTube or something like that, but different things. So music, interest, any kind of music, you need to listen first of all. Even you listen to the Sinhala top
quality of pop or contemporary, or if you listen to Bollywood style music, or you need to respect that music, right? Even hard rock to metal to you need to know those things also, right? The more you learn about music, the more you getting respect to it. And age also thing, when you mature only you will start respecting music. Some they are very unique personalities. I know very young people, they respect any type of music, but that age and experience will definitely build the respect. Okay. So a good words of wisdom from you, Thanujika, for young DJs. Just before I let you go, what's the final advice that you would like to give to young DJs, aspiring DJs, anybody who wants to become a DJ? Be yourself. Find your that amazing magic inside you, right? Everyone has their own creativity, right? You can be a DJ, or can be a music lover, or you can be a corporate head, or whoever it is, but you love music, right? We know, I have experienced a lot of people love music. Especially Sri Lankans. Yes. We love music. We love music. So if you want to be a good DJ, you have to be you first of all, right? You have to be you. Then you will bring your whole creativity to your plate, right? You create your own signature. You can be Minol, I can be Thanujika. We have different ways of putting creativity to that plate when we serve to the audience. That's it, simple as that. Just be yourself. Some good advices that you can actually learn if you want to be a DJ. Thanujika, බොහොමත් මිසුතියද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ස්තුතියි ChaKra TV වලට. අනිවාර්යෙන් මට කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට DJ කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් අපි ගොඩක් දේවල් මෙතන කතා කරා. මියුසික් ප්‍රොඩක්ෂන් පැත්ත ගැන කතා කරා. සෝ ඒ වගේ මොනවා හරි දෙයක් ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් මම තනුජිකගේ නම්බර් සඳහන් කරලා කමක් නැද්ද වීඩියෝ 777 313 878. Right, so anybody who is interested, you can definitely call him up and get more details and can get signed up with the DJ Academy. So once again, thank you so much, Thanujika. Thank you so much. Again. Yes. Have yourself a good one. Thank you so much, Minol.